જય અટકેશ બધાને. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. હું થોડો ટ્રાવેલિંગમાં છું તો કદાચ મારો વોઇસ લેક થાય કે એની માટે આઈ કાઇન્ડલી પાર્ડન મી. થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન એવું છે કે હું બેઝિકલી આર્કિટેક્ચર અને સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરિંગ અને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ આ ત્રણ મુદ્દા ઉપર બ્રીફલી હું થોડો આના ઉપર અવેરનેસ બધાની તમને લોકોને આપીશ. ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ દેટ આર્કિટેક્ચર કોર્સ બેઝિકલી આપણે જે છે એ 12th પછી 5 વર્ષનો કોર્સ છે, જેની માટે આપણે નાટા કરીને એક એક્ઝામ છે, ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની નાટા એક્ઝામ હોય છે. જે નાટા એક્ઝામ આપ્યા પછી વી કેન બેઝિકલી એન્ટર ઇન્ટુ એની ઓફ ધ કોલેજીસ ઇન ઇન્ડિયા which basically supports bachelor's in architecture. એટલે that is called as a BArch course. BArch course છે એ 5 વર્ષનો કોર્સ છે, જેમાં 4 years is basically purely theoretical thing અને the 5th year is internship, purely and purely internship. છેલ્લા 6 વર્ષથી હું NMI જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે મુંબઈ સ્થિત વિલેપાર્લે વેસ્ટમાં, એમાં હું વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી છું ફોર ડિઝાઇન ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ in Balwant Seth School of Architecture. That is basically when you do B-Arch basically. આનો બેનિફિટ એ છે B-Arch નો કે તમારે basically you can practice as an architect anywhere pan India and overseas also. સુપર સ્પેશિયાલિટી એના પછી ઘણી ફિલ્ડ છે, જેમ કે એમઆર્ચ છે, પણ અત્યારના હું ફક્ત ને ફક્ત B-Arch માટે વાત કરીશ. દેટ ઇઝ આફ્ટર 10th પછીના અને 12th પછીના જે અમુક કોર્સીસ છે. There are certain courses which are certificate courses also in architecture, but they are not recognized by every institute. તમારે પ્રેક્ટિસ કરવું હોય તો કાઉન્સિલ ઓફ આર્કિટેક્ચરનું લાયસન્સ લેવું પડે, જે તમને B-Arch કરવા પછી મળે છે, અને ડિપ્લોમા આર્કિટેક્ચર કરો તો અમુક જ પ્રેક્ટિસ તમે કરી શકો. એવા લિમિટેશન્સ છે આપણા કન્ટ્રીમાં અત્યારના. I will take the question answers in case. પહેલા હું આખો એક ફ્લો બતાવી દઉં, અને I will request students એમાં કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો you are most welcome, because we have been allotted 10 minutes each for every speaker. Now coming to civil engineering. તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં એવું છે કે દરેક સ્ટેટમાં 12th પછી કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ હોય છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ CET. તો મહારાષ્ટ્રમાં MHT CET કહે છે, અમે લોકો ગુજરાતમાં ગુજ CET કહે છે. અને CET ની એન્ટ્રન્સ આપ્યા પછી તમારે રેગ્યુલર પોર્ટલથી જે બી તમારી એફિલિએટેડ કોલેજ છે, ચાહે ગવર્મેન્ટ કોલેજ હોય અથવા પ્રાઇવેટ કોલેજ હોય, there you are required to fill your basically priorities. જેમ કે હું મુંબઈની વાત કરું કે મહારાષ્ટ્રની વાત કરું તો VJTI અને સરદાર પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ આ બે ગવર્મેન્ટ કોલેજીસ છે, જેમાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ના કોર્સીસ બેઝિકલી B-Arch અથવા BTech in civil engineering થાય છે. It's a 4-year course, 8 semester span over 8 semesters. Now જે 4 વર્ષનો કોર્સ છે, that is purely theoretical. once again coming to that, in civil engineering practicals હોય છે, પણ ઓન સાઇટ કે ઓન ફિલ્ડ ઇન્ટર્નશિપ આમાં હોતી નથી in case of civil engineering. ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ તમારે 10th પછી તમારો 3 વર્ષનો કોર્સ હોય છે, which is equivalent to 12th standard actually. અને ડિપ્લોમા કર્યા પછી તમારે જો ડિગ્રીમાં એન્ટર કરવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ સેકન્ડ યરમાં એન્ટ્રી લઈ શકો સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં. અને 10th પછી 3 વર્ષ ડિપ્લોમા, અને એના 3 વર્ષ તમને જે ડિગ્રી, દેટ ઇઝ સેકન્ડ યર, થર્ડ યર અને ફોર્થ યર. તો ટોટલી 10th પછી જો ડિપ્લોમા ને ડિગ્રી કરો તો 6 વર્ષમાં તમે ડિગ્રી B-Arch થઈ શકો, અને 12th પછી કરો તો 4 વર્ષ તમે બેઝિકલી B-Arch થતા થાય છે. So all in all, basically, it is 12 plus 4 or 10 plus 6. Basically, this is the entire pattern. Coming to interior designing course. हमारे NMIMS માં interior designing course ચાલે છે, which is basically after 12th. It is a 3-year basically course which is equivalent to BA CEID. That is basically it is equivalent to BA. પણ એમાં interior designing નો એક separate, that is basically called as a BA CEID course. Now that is also basically, it is like your BSc course or a BA course, but with specialization in આપણે જેમ કે ને આજે BSc with
કેમિસ્ટ્રી હોય છે અથવા બીએસસી વિથ કમ્પ્યુટર સાયન્સ હોય છે, એવી રીતે આ લોકોએ BA વિથ CIED હોય છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ ઇન આર્કિટેક્ચર ઇઝ દેટ નાટા એ લોકો જ આપી શકે જે લોકો સાયન્સના બેઝિકલી સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે, એ લોકોને જ હવે નાટા એલાઉડ છે. થોડા વર્ષો પહેલા કોમર્સ અને આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ્સને પણ નાટા એલાઉડ કરતા હતા, પણ હવે સિન્સ લાસ્ટ 2017 or 2018 they have revised it and only science graduates are eligible, which is a common entrance test pan India to enter into architectural field. Interior design માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમારે interior design માટે basically you can be of any field and you can basically there is no entrance test, for example in for interior design. That is BACIED course. અને કોર્સ અને ડિપ્લોમા હોય તો બેઝિકલી ડિપ્લોમા, અને ફોર ડિગ્રી ઇટ ઇઝ ધ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ વિચ ઇઝ બેઝિકલી એપ્લિકેબલ સ્ટેટ વાઇઝ, જેનાથી તમે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ છે જે એફિલિએટેડ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સિટી હોય, જેમ કે મુંબઈ યુનિવર્સિટી એફિલિએટેડ કોલેજીસ છે, એના લિસ્ટ અથવા ગુજરાતમાં જે બી યુનિવર્સિટી હોય એના લિસ્ટ તમને ગૂગલ ઉપર તમે જોઈ શકશો, અને એના બેઝિસ પર તમને પ્રાયોરિટી સેટ કરવામાં આવશે. યુ કેન સેટ યોર ઓન પ્રાયોરિટીઝ, જેને કારણે બેઝિકલી તમે તમારા પ્રાયોરિટીઝ ઓર બેઝિકલી ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર સ્કોર યુ કેન ડિસાઇડ કે ભાઈ મારે આ કોલેજમાં મને વધારે પ્રેફરન્સ લઈશ તો આઈ વિલ બી એબલ ટુ સિક્યોર better grading in this particular college, or the chances of getting in that particular college will be high. Any questions which you would like to pose to me, you are welcome. This is about the briefing as to how the courses are basically, or how you want to enter into any of the course. જય હાટકેશ, મારું નામ છે નીરવ બુચ અને હું ડ્રીમસોફ્ટ IT સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરીને કંપની ચલાવું છું મારા પાર્ટનર્સ સાથે, અને અમે લોકોએ આ સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સમાં આ કંપની 22 વર્ષ પહેલા ચાલુ કરી હતી. મારું કેરિયર ગાઈડન્સ પર તો એક્સપર્ટીઝ નથી, બટ જ્યારે કોઈ સ્ટુડન્ટ IT સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટના ફિલ્ડમાં આવવા માંગતું હોય ત્યારે જે પ્રોસેસ છે એ તો આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી ક્લિયર કે 12th પછી તમે CET આપો અને CET પછી તમે એન્જિનિયરિંગ કરો, તમને મનગમતા સબ્જેક્ટ જે મળે માર્ક્સ પ્રમાણે એ પ્રમાણેના તમે એન્જિનિયરિંગ કરીને જો તમારા અંદર જો સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટનું જો seeds હશે તો અલ્ટિમેટલી in whichever field you are, you will ultimately land into software development. And once you decide to be a software, your career into IT solutions which are related to softwares, what all possibilities are there practically? I would not talk theory here because we are working with clients on a day-to-day basis. So I would talk more of a practical knowledge which is not possible in college. They don't even teach this. So once you decide to be in the IT sector, you got to get into either software development. Software development is a general term, so if I more specifically tell you, it can be customized application development. That means કે તમે જે ક્લાયન્ટ સાથે કામ કરી રહ્યા છો એની જે સ્પેસિફિક નીડ્સ અને રિક્વાયરમેન્ટ છે તમે એને વન ટાઈમ ફૂલફિલ કરીને એના માટે કંઈક ડેવલપ કરીને આપો છો. Second area is the product development. So when you say product, that means the Zoom meeting with what we are using right now is a product. If I have to use it, I have to just download it, subscribe it, pay for it, and I can use it for a particular time or forever. So that kind of a product, if you wish to develop, you need to get into product development segment, which is also again further classified depending upon the technologies of development, depending upon many other factors. The third thing is a project development. Now there are large scale and medium scale projects which are there. Like for example, if TCS is handling the passport office, back office, let's say, so all the softwares which are required, all the updates which are required, now that becomes a kind of a project which is divided into multiple teams, multiple people,
there are project managers, there are team leaders, and that entire scenario leads to a project scenario, wherein you as an individual will start with a uh, with a with a maybe a programmer or a team member, and then you will rise to various positions depending upon your experience and depending upon your performance. Then there can be one other interesting aspect is application support engineers. So post your programming experience, if you want to get into the support aspect of the applications, you can still, there are many there are many careers in this. Like for example, if you call up if you call up let's say quick heal office, and if there is a bug in the product, I'm just saying generally there isn't, but if there is a bug in the product, then the bug report, the bug request goes to the support engineer, and then he would rectify the bug and he will get back to the customers, something like that. Then there is a huge domain for product testing. So once you develop the product, once a team develops a product or a project, it requires a thorough testing to be done, you know. So there are automated tools, there are manual tools which you can use for the product testing. There are multiple scenarios, there are multiple functionalities involved, multiple documentations involved, and ultimately that product is tested in such a way that when we are talking on Zoom like this, there is no glitches, you know, apart from our bandwidths of the network, there are no other glitches in the Zoom. That's how it has gone through the proper testing. Then there is also scope of product documentation and project documentation. So there are specific experts here. Post your programming experience, you can even view for this particular segment, wherein you can write about the product. You can make manuals about the product. You can make technical documents or architectural documents of the products or projects. So that's also one field which you can eye for. Then there is a software development life cycle as a whole, SDLC we call it. SDLC, you will come up in your life when you pass at least 7-8 years in various positions in the IT sector, and finally you can land in wherein you can actually design this cycle. You can actually design the project executions, etc. AI and ML are also playing a big part, which is artificial intelligence and machine learning. And there are many fields which are opening in these two sectors as well. Just a second. Now, coming to the actual, verticals. So what all verticals are there? We spoke about various aspects which you can, land into or which you can aspire. So you can have ERP as a field, you can be a ERP programmer, ERP support, ERP implementation, ERP designers, database architectures. Then ERP also is basically a vast subject. I can't touch right now here. ERP is meant for all the verticals in a different way. Then you can have customized applications in various domains. You can have web applications as your career. You can have a database programming as your career. You can be a product developer. You can be app developer. That is the Android and Apple apps developer. Millions and billions of apps are available today. Somebody is developing, so there are programmers required at all levels. Specific industry product solutions. So if there is a specific requirement, then that kind of a niche area also you can pick up. Hardware interface solutions. So you can have a programming career where you actually connect to a hardware, get it read, and then develop something out of it. So these are the possibilities of the various departments or the various channels, where you can land in. And as a IT sector person, you can be a programmer, you can be an application analyzer, you can be application architect, you can be project manager, you can be project implementer, you can be support programmer, you can be a business development or techno-commercial expert. So these are the possibilities of the positions which you can eye for.
But as you enter the IT industry, slowly and steadily, you will find yourself, uh, you know, starting from a a programmer level, or starting from a support level, and eventually you will rise yourself into various different positions. I don't have time to cover this entire ocean right now, but you can always contact me post this session, and I'm ready to help you on a practical basis. There are career counselors who will tell you how to crack, JE or CET and enter there. That you all finish. But once you want to decide your career, we can help you out on a practical basis. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nirav. Jackass to everyone. So I don't have slides to share, but I will quickly touch upon on my background. So I'm basically from Bhuj. I studied my initial time in Bhuj. Then I did my BCom in MS University, Vadodara. And then in 2001, we shifted to Mumbai. That's where, my career, I would say, transformation, which triggered. Actually, થયું એવું કે that was the year જ્યારે earthquake થયો હતો, and that's the year we shifted from Bhuj to Mumbai. So મારે actually હતું aspiration કે મારે CA અથવા MBA કરવું હતું in finance, but destiny was something else, and I was always prepared for that. મેં ત્યારે entrance માટે try કરી, but I was not fortunate enough to pass out the entrance in Mumbai because of obviously not prepared well. But after that, I decided to jump into the IT infrastructure career, which was just booming that time. I'm talking about 2001, 2002. Then I did some computer courses, and I started my complete different journey. Right. Uh, Today, I have around 20 plus years of experience in IT infrastructure. Currently, I'm working as an IT manager in ZS Associates. They are into the pharma consulting business, but I am purely into the IT infrastructure side. Now, to give you a background, what is IT infrastructure? So, as Nirav bhai rightly run through about software journey, product development, right? Uh, but to give you a layman language, all this runs on the platform. I'm sure you are aware about basic computer which you require to prepare any Word, Excel file, or you want to access, your emails, etc. Right? So, uh, if I talk about again 10 years ago's time, it was all, on-premise. It used to be called as an on-premise platform. So, બધાને ખબર હશે કે ડેટા સેન્ટર કરીને એક વર્ડ યુઝ થતો હતો કે દરેક કંપનીનું પોતાનું ડેટા સેન્ટર હોય અને ડેટા સેન્ટરને મેનેજ કરવા માટે એક આઈટી ટીમ હોય. તો આઈટીમાં બે પોર્શન હોય કે એક ઇઝ આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટીમ and one is about software team, right? So software application teams takes care of whatever application. તો આજે તમે બેન્કિંગની વેબસાઇટ પર લોગિન કરો છો, નેટ બેન્કિંગ યુઝ કરો છો, તો એ બધું જે છે એ પ્લેટફોર્મ ઇટ ઇઝ ઓલ સોફ્ટવેર બેઝડ, અને એની બેકગ્રાઉન્ડમાં જે વેબસાઇટ હોસ્ટેડ છે that is your hardware platform જેના પર એ રન થાય છે. So you need the resources to run those application, those functionality. So earlier everything used to be, people used to buy everything for their own company. So mara mate, there is a change which I have seen during my journey. Initially every company used to procure every server, every each of every you can say RAM upgrade is required and everything. But now in today's world, cloud computing is in the market, right? So everyone is, I'm sure everyone is hearing about cloud, then artificial intelligence, then chatbot. Today nowadays everyone is talking about chat GPT. So whatever we are seeing today, 99% is hosted on cloud. So again, to give you a classic example about for example, Amazon. So I have worked with companies like Wipro, Accenture, even Amazon. I was with Amazon for 3+ years prior to this role. So for example, there is a sale which comes, right? So you must have seen that, okay, there is
Diwali sale, there is a, Christmas sale and all those sale, and they offer bumper discount. So what happens is during that time, there are many users who hit to our website, Amazon website, right? So what company will do? Company will not invest for the infrastructure which is required to perform during sale. What they will do is they will invest with the cloud system like AWS and Azure, saying that I will need, say, for example, only 1 GB to run this. And then whenever there is a sale or whenever my peak season is going on, I will need probably 2 GB of RAM. I'm just giving a hypothetical example. So what happens is you are able to save the cost, right? So all this decision, all this planning, all this strategy, right? All this implementation, those are the things which comes under IT infrastructure. So in case if one is inclined towards more on the platform perspective, the you talk about the connectivity between two branches of bank. So those everything comes under the IT infrastructure portfolio. Now to give you a brief about the what level you can grow in infrastructure domain. So there are few different line which comes, right? So to start with, basic is one can go as a SME, which is called as a very, it is an individual contributor role. So he or she may not be a people manager role. So he or she may not be leading the team, but he or she is very much contributing to as a expert of that particular vertical, right? So tomorrow you may not have a team who reports to you because you are not so good in managing team. That's fine, but you still can contribute as an individual contributor to manage that platform because you have that skills to run the show, right? And second part is about people manager role, which is like a combination of technology as well as people. So you know how to grow people who are in your team, and you also know the fundamentals about technology. And you will also have to have a key stakeholder management skills. So what will happen is you will try to balance out on all this area, and that's where you can grow, right? So this is again a middle level of growth area which I talk about. Now, if I talk about the very higher level where people can target is in IT, there are probably 2 or 3 chief roles. Like one is called as obviously the CIO roles, which is called as the Chief Information Officer role, who takes care about the end-to-end infrastructure within the system, right? The second about the CTO role, which is like a Chief Technology Officer role, who is primarily interacting with the outside client more and then less within the system. But he or she will try to balance out and talking with CIO as well as COO, who is our chief or operating officer. He takes care about the actual operation in the business, right? The another vertical which is recently formed, I'm sure many students have heard about, is security. So what is happening is after this digitalization, last 10 years, hacking, cyber threat, cyber attacks, those are the things which have suddenly started coming up. So there is a new role which is now introduced, and largely it is now available in every organization. It's called as a CISO, which is Chief of Information Security Officer, right? So for that, you should have a knowledge about, probably ethical hacking or probably how security works, how can you protect different kind of threats, be it physical threat or be it, the digital threat, right? And if I talk about again outside this core technology role, if you have, say, for example, vast experience like 15 to 20 years in IT, then you can also touch upon a CHRO role, which is like a Chief Human Resource Officer in any of the IT companies, because then you have the background of the technology. You can also have a CMO, which is Chief Marketing Officer role. And there is another vertical, which is called as a Chief Financial Officer role. It is purely a finance role. But yes, there are some technology people who have a vast background. There are also CAs, and they have a mix of skills they can utilize. So these are the different, fields
which are available. And let me tell you one thing, be very open that, never ever think that if I don't get admission in this XYZ college, my doors are closed, right? So last 30 seconds with me. So I just want you to just go in your flow, whatever you are getting, whatever opportunities are knocking your door, right? And just be it yourself. That's where you will deliver more in your career, right? I think that's all from my side, and all the best to everyone. Hello everyone. My request is that I'll not switch on my camera because I'm traveling. So that is the only excuse that I will ask everyone to pardon me for same. With permission of chairs, I will start my this thing. This is Dr. Jana Khasi. Please go ahead. I'm practicing homeopath. I'm staying in Mira Road, Mumbai, and I'm practicing in Mira Road itself. First of all, we are going to discuss today what are the reasons why we are going to, opt for medical and paramedical field. But before telling you all these things in detail, I would like to brief my journey. So from my things that have happened for me to enter in this field, what are my experiences, what have I gained from studying homeopathy, practicing homeopathy, or whatever, things like that. So, I 12th standard, post 12th standard, I joined BHMS, which is a 5.5-year degree course, and after that, I did my master's for 3 years. So, in total, I studied for 8.5 years. So now when I studied, the scenario was completely different. We didn't have any entrance exams. We didn't have any NEET or AIMS to enter into any medical field. At that time, we were having 4 subjects: biology, chemistry, maths, and physics. Now for 450 marks, whatever marks we used to score in the boards, that were calculated, and on the basis of those marks, we were getting admissions in the colleges for medical this thing. So now this was the scenario at our time. Now in your this thing, they had a lot of entrance exams. You know all the entrance exams very well, because those students who really want to join medical or paramedical field, they must have Googled and done every sort of homework before taking the admissions. And all the entrances, what type of different courses are there in medical, paramedical. You all know all this very well. What I want to share with you is that my own experience, my understanding, firstly, and then the opportunities that you will get in medical and paramedical field. So, starting with my this thing, as I said, I am a homeopathic practitioner and a professor in a homeopathic college. So, these are the 2 things that I do in my career as a profession. First of all, when you all decide after 12th that you all want to enter in a medical field, first and foremost thing is that you make your mind very clear that 10 years, I'm again repeating, 10 years you're going to invest of your life. And believe me, those 10 years will be full of hard work, full of detailed study, full of, there will be no life in your life. Only thing will be your books and your studies. That will be your life for first 10 years. Because any medical course is of 5.5 years, barring dentistry, because dentistry is 4.5 years. I'm talking of the UG courses. And physiotherapy as well, the BPT. That is Bachelor in Physiotherapy. So that is of 4 years. So coming back to what I'm trying to tell you is that UG will not suffice your need in this era. My seniors, they are only UG or they're only bachelors, and then they are practicing it and they're doing very well. In my era, we required masters. Now coming to your, which is almost 15, 17 years down the line. So right now the scenario is that only UG of 5.5 years or 4.5 years is not enough. So you're going to do PG.
So PG again 3 years, 2 years. If you're going to diploma, 2 years, degree 3 years. And if you do post graduation, then again ahead of it, it will another take in super specialization 2 years, 3 years. So be very clear that being a medical student, you're going to invest 10 crucial years of your life in this. So when you will see other friends of yours doing engineering or CA or CS or whatever other courses, professional courses, they'll be free within 5 to 6 years max. They will start earning. They'll start settling in their life. Those who are going to opt for medical field, they have to study for 10 years minimum. Post that they have to either apply in hospitals as job or they have to start their own practice. Now, starting your own practice is not an easy task. So let's first think that you have done your MBBS, or you have done your PDS, or you have done your BPT, or you have done your homeopathy, or you have done your Ayurveda. So see, you can get a place or a clinic easily, maybe not easy for everyone, but you can start with a small setup. But then after starting with a small setup, establishing your own practice is not easy. Nowadays, there is a lot of marketing, lot of competition. So starting your own practice is not easy thing. Maintaining your own practice and reaching to the heights is also not an easy thing. Coming back to the jobs, yes, there are a lot of job opportunities for MDs, MS, gynec, ortho, all those specializations, or for MD homeopaths, or Ayurveda doctors, or even dentistry. People are getting good paid jobs after doing the MDS in different either prosthodontists or orthodontists or whatever. So jobs are good. Income are also, I will say, good, not bad. But yes, what income you are getting is not the income that you can get. You guys dream of we will do this and this. So it is a gradual process. You will not directly jump to a very good package if you are getting jobs. Third thing is that when you decide that you don't want to go for a medical course, then you want to enter for a paramedical courses, which includes BSc nursing, X-ray assistants, or lab technician, or in that case, dental assistant. Or nowadays, there is emergency medical assistant, that is emergency medical services, which includes when you want to work in ICUs or when you want to work as an intensive therapist. All these things, there are so many different courses. Even doctors do in the higher super specialization, but theirs is different, and paramedical staff do it differently. So when you plan to do all these things, coming to paramedical this thing, no, when you decide, okay, I want to go for a paramedical field and I will do this course or I'll do this course or I'll do this course. Coming to the results or the benefits that you will get out of it. So benefits is that yes, for all paramedical things, you will get good jobs. More than India, out of India, paramedical scopes are very good. You will get good packages, you will get settlement because nursing is of the highest demand out of India compared to India. Coming to the most flourished, I'll say most flourished sector of medical or paramedical is pharmacy. So pharmacy post-COVID is getting so much. I mean, initially also before COVID also it was a very important field and there was a lot of placements and there were a lot of private listing startups and everything. But post-COVID, the importance of medicines and pharmacy sector have gone so high that there are lots of scope in B.Pharm as well. You can do your B.Pharm, you can do your masters in pharma out of India or India. There are so many options. Last Sunday we had a talk over the career counseling by Isha Foundation. So they have guided us in detail for everything, whether it is any field, science, commerce, arts. So what I felt that today, rather than briefing you about the courses and admissions and colleges and everything, I would rather tell you that please focus on three things. When you want to join medical or paramedical field, focus on three things. First is the number of years that you are going to invest. Right now you all are students studying in 9, 10, 11, 12, whatever.
You just see me sitting on this chair or wearing this stethoscope and treating my patients, or you see on TV the serials of any medical college or anything like that. Just don't get fascinated by that. Important is you talk to people like us who have gone through the entire journey. So first thing is that you should know that what time you are going to invest and what result you are going to get. If you are going to invest 10 years of your life, believe me in studying, 10 years in studying, believe me that after that 4 to 5 years you need to give for your establishing your practice or establishing your job or whatever. So are you going, जितना डाला है उतना मिलने वाला है क्या? इतना पढ़ाई है. If I open this drawer and show you the size of the books, no, you won't believe how much depth you have to study human body. Studying human body is not an easy task. And remember, so time you invested and the results you are getting. Second thing is that during those 10 years, you have to give equal amount of hard work. So sustainability is equally important. And third thing is that whenever you decide to jump in a swimming pool or in an ocean or in a sea or in a river, wherever you want to jump, you should know where you want to come, where you are going to get out. So once you enter medical, you should be sure that अभी घुस गए, मिल गए, एडमिशन कर लिया है, PPS से कर लिया, डेंटिस्ट्री, आगे क्या करना है? You should be clear. Your goals should be clear. You should know कि मुझे डेंटिस्ट बनना है, मुझे पीडोडेंटिस्ट करना है, मुझे ऑर्थोडेंटिस्ट करना है, मुझे प्रोस्टोडेंटिस्ट. उसके बाद ये कोर्स करने के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा या जॉब करूंगा, तो इसका स्कोप क्या है? Go and meet 10 doctors. Go and meet those whom you know. You can approach me anytime. My contact details are there on SVNM. But so focus on your goals and then decide your this thing where you want to enter. So these are the things that I want to tell you. So again, I'm repeating that these are the things that I would like to tell you. Further, if any questions or anything, students, you all are free to ask me any time of the day. As I said, my contact details are already there on SVNM, or you can contact me from taking my contact details from Neha Bain or other members of SVNM. So here I would like to end myself. Any questions from anyone? I would like to answer them. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Thank you so much. Any questions you can post in the chat box and I would be happy to answer them. Thank you so much. Thank you everyone Dr. for Jhalak. giving me Thank you for this wonderful session. Jai Adkesh to everyone. I will not take much time because my interest is not to just give you the depth of all these subjects and everything. My main thing is to share with you the experience of entering into competitive exams and how it is beneficial to everyone, irrespective of your field, whether you are in commerce, science, or anywhere. Nowadays, there is always a toughest competition, and one has to prove that yes, you know the subject and you are better than somebody else. So the purpose of competitive exam, why competitive exams? First of all, to prove that you have a better skills and knowledge of any subject, wherever there is a competitive exam in whatever the subject. But additionally, my experience says that it is not only to prove to somebody else, but when you appear into a competitive exam, the most ideal thing happens to you, that you come to know where do you stand compared to others, and you get a chance to improve yourself. So that should be the motto for appearing into competitive exams.
Now, what competitive exams, when the subject is for defense joining will be, of course, after graduation and all. Of course, there is a joining of defense forces after 10th or 12th, but that is at a very low level, which is not a very good life. So at a Jawan level and all, only patriotic youngsters join, or those who are not very much expert or knowledgeable or not having attitude for studies, but they are patriotic, so they join. And of course, they get some benefits also. But my intention for this competitive exam is mainly for joining the defense forces at the officers level, where there is a tremendous scope to go up as well as to earn money, fame, and lot of things much better in a life. So we will talk about starting from the competitive exams from the school level itself. Say when you are second, third, fourth standard, every year there are exams and somebody gets number 1, number 2, number 3 ranks and all. What is that? That is again the competitive exam. Now, as you grow up, there is more and more tough competition, and to overcome this competition and stand first or getting the rank, you basically need to develop your attitude. The main thing is attitude, and that is mainly for the parents to develop this attitude into the children. So how to develop this attitude in the children? They should be first and foremost inquisitive. The child must be encouraged to become more and more inquisitive. The child must have tremendous amount of questions. Now the solutions, parents may not have all the solutions, so they may guide their children to go to libraries, to go to various sites. Nowadays, softwares are available, so they can go to sites and learn something from Google. Now, there are different kinds of, after developing that attitude, when you reach to 12, then of course, as you know, that for getting the admission into best colleges, you need to appear into competitive exams, CET and these and that thing, various types of NEET. If you want to join medical, then also you have to appear engineering exams. Engineering, you need to appear in competitive exams. Similarly, for architecture, Ashish just told that you have to go through this exam. So now everywhere these exams are coming up, but there is not to fear of all these competitive exams. The only thing is that first and foremost, you need to develop your attitude. What happens when your attitude has developed, you are always hungry for getting more and more information, analyzing more information, getting the knowledge of the subject, and that is where there is a broad opening, vast opening is there. Whatever the subject you like it, gather as much more information as you can. What is going on around the world? You set the role model in the subject, and you develop some skills as you feel more and more confident. Now, this will lead to a better condition or better situation compared to other competitors. The competition will lead you to excel in any field, and that is a must for development of a person individually as well as for the whole society. Say there are different kinds of exams are conducted all over the world, all over the country. There are IAS exams, IPS, Indian Police Force, then Indian Foreign Services, then CAs are also there, then engineering, medical, teachers, everywhere these type of exams are there. So first and foremost, you develop your attitude. And how to develop that attitude? You go for the reading. Most of the thing comes from reading. Every time you cannot interact with some expert, so you need to look out for the information which you get from the readings only. So you need to cultivate a habit for developing a reading habit, not just
surfing the net and just taking up. Reading makes a lot of sense, and you start analyzing yourself in your mind. So next is you need to set yourself your own benchmark. If you are happy after passing 12th, well, nobody can force you. But if you are not happy, then you need to go further and you need to get better and better. So I would say that you need to cultivate the habit or the nature of constructive dissatisfaction. There are always a competition, and competition is always leading to some ranking, whether you are second, third, fourth, first. So you need to develop a constructive dissatisfaction, and the parents must encourage their children to have that constructive dissatisfaction so that they are led to a better situation. They analyze themselves, they wonder where they stand and why they cannot surpass the competition, best competitor. So that attitude is also very, very important. I will end my this lecture with one more experience that I have undergone. During my college years, I appeared into Navy selection and I passed that SSB exam. SSB is as good as IS level exam. I passed through. It is a very tough exam. I had passed through that, physical, mental, everything. Unfortunately, that selection telegram, when it came, I was out of town. I was staying at my native place, Petlag, and the postmaster, I had requested him to redirect the telegram, but he did not bother. And the deadline had crossed. Since it was a defense, there is no scope for any revision or giving you much more chance. But then still I have that attitude, and that is how I am doing something in my business even today. So I request every parents to develop that attitude into their children, make them more inquisitive, and of course it will lead them to the better life. I will end my this talk. I would say that I have developed my own slogan for myself, that hard work pays. Hard work pays. You work hard and you will get the benefit. But you may or may not get the benefit. But intelligent hard work will definitely pay. That is what I have concluded. That only hard work is not sufficient. You need to do intelligent hard work, and that's where I end my talk. Thank you very much. થેન્ક યુ વિભૂષિતભાઈ, ખૂબ સરસ માહિતી આપી અને ખૂબ પ્રેરણાત્મક વાતો તમે કહી. આઈ હોપ ઇટ વિલ શ્યોરલી હેલ્પ પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ બોથ. Good morning, everyone. My name is Jankar Hora. Jai Atkesh, everyone. So today we'll be speaking on the. I hope I am audible to everyone. યસ. So today we'll be speaking on how to prepare on the board exams. કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરવાનું ને બધું કરવાનું તે આજે આપણે જોઈશું. So preparation is the main key to success. Whenever we have any board exams, being that they were 10th or 12th. Okay, preparation is most important, while doing it. So please, we should always start well before, exams, weeks before the exams. And we should not always wait to the last minute. Last minute સુધી wait નહીં કરવું, કારણ કે last minute સુધી wait કરશો તો હોઈ શકે કે તમારા કોઈ topics miss થઈ જશે. ભાઈ કે આ બાકી છે, આટલું કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. એટલે please, we should always start weeks before the exam. Second point is, we should always understand the format of the exam. મેં જ્યારે બોર્ડ આપી હતી ત્યારે તો question answer sessions હતા, question 1, 2, 3, but અત્યારે તો I think we have multiple choices questions. Then there are different types of exam structures that it's in place right now. So understanding the format of the exam is utmost important.
Next is, we should always organize our study material, create our study plan, outline what are the relevant materials, so that we can keep track of, what we have learned and where we need to give more attention. Schedule બનાવવાની most important છે આપણા board exam માટે, so that we give proper attention where it is required. પછી there are different past papers, past exams જે થઈ ગઈ છે એના papers solve કરવા જરૂરી છે. We should always take time to practice previous exams papers to understand where we should improve upon. The next point is pace yourselves. મેં જ્યારે એક્ઝામ આપી હતી બોર્ડની ત્યારે 3 કલાકના પેપર્સ હતા. હવે તો I think 1.5 hour 2 hours ના એક્ઝામ ટાઈમિંગ છે. So we should always pace our timing so that all the questions are completed in the proper time. And the next point is, I think we should get enough sleep before the exams, so that તમે એકદમ સવારે ઊંઘમાં ના હોય. So proper 8 કલાકની ઊંઘ તો જરૂરી છે જ, so that we are fresh enough to take the exams. The next point I would like to add here is, આપણે ગુજરાતી નાગર છે, right? ખાવાનું આપણા રગરગમાં છે. So please have proper breakfast, healthy breakfast, so that we don't have any distraction, our hunger. Next point here I would like to add is, review all our answers before we take the submit our answer sheet, so that we have enough time. તમારે 10-15 મિનિટ તો તમારે રાખવા જ જોઈએ. ભાઈ તમે જે બી આન્સર્સ લખેલા છે બરાબર લખેલા છે, કઈ રહી તો નથી ગયું ને એક્ઝામ્સ ટાઈમિંગમાં. 10-15 મિનિટ તમારે એવા રાખવા જ જોઈએ કે તમે રિવ્યુ કરી શકો છો તમારા આન્સર્સ. We should be always calm and focused during the examinations, or while preparing for the exams, because stress તમારા તમને સ્ટ્રેસ આવી જ જશે બોર્ડ એક્ઝામમાં. તો એ સ્ટ્રેસથી દૂર થવા માટે તમારે always we should be focused. We should have confidence in ourselves, that once all the preparation is done, મેં જે કર્યું છે તે ઓકે બરાબર કર્યું છે, as per the portions or as per the તમારા બોર્ડના subjects હિસાબે. In the end, I would just like to add, do a proper preparation, time management, active learning, healthy mindset, believe in yourself, stay motivated, and showcase your knowledge and skills, so that we come out with flying colors during the board exams. Just last point, we should always seek assistance or guidance from our teachers, because teachers are our best guide and helpers during this board exam. આપણા પેરેન્ટ્સ મમ્મી પપ્પા તો છે જ, but teachers, તમારા teachers is we should always take guidance from our teachers and focus on whatever they are saying. We should focus more on that. So wishing all the best for the board exams in coming future. Thank you. હાટકેશ, જનકાર ભાઈએ ઘણું બધું કહી દીધું છે. મારે થોડું જરા એડ કરવું છે. સૌથી પહેલા તો હું મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. મારું નામ ધૃતિ મહેતા છે અને હું છેલ્લા 10 વર્ષથી ટીચિંગ પ્રોફેશનમાં છું. કરન્ટલી હું કેમ્બ્રિજ રુસ્તમજી કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં 6 થી 10 ધોરણની બાયોલોજીની ટીચર છું. તો ન્યાય આપી શકીશ કદાચ આ મુદ્દાને, એવું લાગે છે. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે મને લાગે છે, હું પણ પોતે પ્રેક્ટિસ કરતી હતી જ્યારે હું સ્ટુડન્ટ હતી, એ છે લર્નિંગ કેલેન્ડર. લર્નિંગ કેલેન્ડર એ શું વસ્તુ છે કે જેમ જેમ એક્ઝામ્સ નજીક આવે છે, પેનિક સ્ટેટ વધતો જાય છે કે આટલું બાકી છે, હજી આટલું બધું કરવાનું છે. તો ઇટ્સ ગુડ ટુ હેવ અ રિયાલિટી ચેક ફોર અ ચાઇલ્ડ, વેર અ ચાઇલ્ડ મેક્સ અ કેલેન્ડર. આટલા દિવસ એક્ઝામને બાકી છે, કેટલા વિષય મારે કઈ રીતે પૂરા કરવા છે, કેટલા વિષયમાં મારે પોતાને વધારે મહેનતની જરૂર છે, એ રીતે એક કેલેન્ડર અગર બનાવેલું હશે અને રેગ્યુલરલી એ ફોલોઅપ લેશો, તો દેટ હેલ્પ્સ ધ ચાઇલ્ડ ટુ હેવ અ સેલ્ફ એનાલાઇઝેશન. અને એને ખ્યાલ આવશે કે કદાચ આજે આ રહી ગયું છે, મારે કાલે આની પર વધારે એમ્ફેસાઇઝ કરવાની જરૂર છે. તો it that that is a kind of a self learning, ownership of the learning which a child gets.
એના માટે પેરેન્ટે નાગ નહીં કરવું પડે, કારણ કે નાના છોકરાઓને અને મોટા છોકરાઓને ભણાવવાની રીત બહુ જ અલગ હોય છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે just don't be hard workers, because it's almost impossible to complete 2 to 3 thick books and a lot of syllabus just before a day of exam. It's almost impossible. So when you're preparing, you better make mnemonics, short forms, highlight કરો અમુક પોઈન્ટ ને, પાસ પેપર થી જોયેલા જે અમુક ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એને હાઇલાઇટ કરો. તો એક એક્ઝામના 1 કે 2 દિવસ પહેલા તમારે ખાલી એ જ જોવાનું રહેશે, કારણ કે આટલો બધો જે સિલેબસ હોય છે એ યાદ રાખવા માટે નથી હોતું. એક્ઝામ માટે અમુક જ ક્વેશ્ચન્સ અને અમુક જ રીતના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. તો એટલું બધું પ્રેશર લેવા કરતા થોડા સ્માર્ટ વર્કર બનો. અને થર્ડ પોઈન્ટ છે એ પેરેન્ટ્સ વચ્ચે કે પેરેન્ટ્સ થોડું ફોલોઅપ લો, રાધર દેન જસ્ટ ટેલિંગ ધેમ ટુ રીડ. જસ્ટ પેરેન્ટ્સે ખરે એટલું પણ ધ્યાન હશે કે મારું બાળક કયા વિષયમાં થોડું વીક છે, એને ક્યાં વધારે મહેનત. અગર આટલું ફ્રેન્ડલી ટોક પણ અગર પેરેન્ટ્સ સાથે થતું રહેશે તો બાળકને ક્યાંક ને ક્યાંક ધ્યાન રહેશે કે ના, મારા પેરેન્ટ્સ, મારા પપ્પા મમ્મી ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્વોલ્વ છે મારા સ્ટડીઝમાં. તો એ એને જાતે જ ઓનરશિપ આપે છે. બસ લાસ્ટમાં હું એવું કહેવા માંગીશ કે બાળક છે, રોબોટ નથી. આટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન એક સાથે ન યાદ રહે એ બહુ જ સ્વાભાવિક છે. માટે બાળકને રેગ્યુલર બ્રેક્સ લેવા જરૂરી છે. એટ અ સ્ટ્રેચ નો બડી કેન સિટ એન્ડ રિમેમ્બર ફોર 5 to 6 long hours. Almost impossible. So every 2-3 hours a child has to get up, roam around, have a friendly talk, એકાદી સિરિયલ જોઈ લીધી, થોડું કંઈક વાત કરી લીધી, ફ્રેન્ડ સાથે ટોક કરી લીધી. That will help the child to re-energize and વધારે રજીસ્ટર થશે એને. સો મારા તરફથી બસ આટલું જ કહેવા માંગુ છું. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, આઈ એમ ઓલવેઝ ઓપન. I would like Shivani Ben to take over. Thank you very much. Jai Atkesh, everyone. So finance, I think it affects every aspect of our life as students and everyone. So I think Parthiv Bhai in his introductions said it's about earning, spending and saving. Money earned is money saved. Money saved is money earned. That's what they say. I'll quickly, being mindful of time and the coverage that we have, I'll quickly give a short introduction about myself. So education qualification wise, I'm a chartered accountant, I'm a company secretary, and I have a diploma from Chartered Institute of Insurance in UK. I started my career NM College, commerce graduate. After 12th, I did my CS for a start. Unlike other people who do CA, I did CS first. Because at that time, the big six, as they were called, the big six consulting and accounting firms did not take transfer students. So now that big six is down to big four. So I did my CS first, and post BCom, I did my CA. And I started my articleship with KPMG. A very great experience, the first steps into corporate world. From KPMG post qualification, I joined HSBC in their I joined HSBC in their London office. I was there for close to 4.5 years. It was a strategic role where we had to evaluate strategic businesses of financial services business of the bank, so insurance, asset management, private banking, treasury. Those were the businesses we were evaluating across the globe. So personally, જોવા જઈએ તો એ બહુ જ સારું હતું, કારણ કે I was 25, 26, bank taking absolute care of you, and by the age of 30, I had traveled some 35 countries. So nothing like it. Bank na paise, એટલો બધો professional experience, exposure, and I think that was all because of chartered accountancy and company secretary combination. But being a Mumbai boy, નથી સેટલ થવું બહાર, અને જોઈ લીધી બહારની દુનિયા. ગુજરાતી છે એટલે દરેકે દરેક જગ્યાની કોસ્ટ શીટે બનાવી લીધી, અને ખબર પડી કે શનિવારે સવારના ચા દોસ્તો જોડે પીવી વધારે મોંઘી છે બહાર કરતા. So came back home, and then I set up security services business in HSBC. You can get in touch with me. અત્યારના time short છે એટલે any banking business, any security services શું કહેવાય, it's got to do with FPIs, FIIs, investment banking mandates. We can touch base, have conversations, how careers span out. But I'll keep it very brief this time. So after my 15-year stint with HSBC, I moved to a couple of family offices.
I was setting up, I continue to be on the board of advisors of 2 family offices and 1 NBFC. And I'm also working with Ernst& Young, which is a global management consulting firm. I manage banking and capital market clients over there. I am a startup investor and a mentor as well. So I've made investments in few startup companies and I'm on the board of. So finance has given me a lot, and finance as a spectrum is too wide. I was hearing Nirav Bhai and Niyat, they said, and technology is now very much in finance. So there is a lot of synergies that we see with product developers, the financial inclusion that is happening. And I'm sure Priyanka will talk a lot on financial inclusion, the grassroots level and upwards that we can go. So that's very quickly. The bread and butter, if I have to talk about courses, the classic 3, CA, CS and cost accountants, they remain. Of late, I'm seeing a lot of science graduates also doing chartered accountancy, and in consulting, that's really helping. So I see a combination of BSc, CA. BSc, LLB is a combination I've seen sometimes. So apart from CA, CS costing, there is LLB that one can pursue or one should pursue. I think so if you have a combination of CS, LLB, any compliance organization, any organization compliance teams or legal teams, that's just a must over there. Then there is the classic MBA, CA, MBA combination. But in my experience, I've seen that if you do CA, you get a couple of years of post-qualification experience and then do an MBA. Even an MBA from 1 year MBA from ISB. So I encourage a lot of my team, a lot of managers in my team who have done 5-6 years at consulting firms like KPMG, Ernst& Young. I encourage them to take a break of a year, go and get an ISB MBA done. And then when they come back in the workforce, it's a great multiplier for them. It just shoots up. Then there is a CFA, that's Chartered Financial. There are 2 CFAs which people tend to get confused with. One is the AIMR, the American one, and the one in the Hyderabad Institute. If I have to look at the industry acceptability, AIMR is more accepted than the Hyderabad one. You can sit in India and now appear for AIMR exams as well. And CFA classic entry level is equity research analyst at any broking houses, any investment banks. That just, if you want a career in broking and you want to manage portfolios at the end of the day, COVID has taught stock markets to everyone. So it's a no-brainer. It's a very, very good second, third income. One should have it. And there are various options in that. There's debt side you can do. You can play gold. You can play. When I say you can play gold, actually કોઈ VT છે કે સોના ખરીદવાની જરૂર નથી. MCX પર કોન્ટ્રાક્ટ લેવાની વાત છે. કોઈએ પોતાના બગડી કાઢીને સોનું નથી ખરીદવાનું. So gold is a good option. Real estate has come up big time as investment avenues. So આ બધામાં CA અને CFA કે કોઈ પણ combination works really well. હમણાં new latest છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં I've seen ACCA, which is the Indian equivalent of UKCA. People are doing that also. But industry માં senior level પર એની adaptability is yet to be tested. Junior level પર roles મળી જાય છે, પણ senior level પર how it pans out a career after 20 years of ACCA, આપણી પાસે ઇન્ડિયામાં એના માટે ડેટા નથી. આ બધા માટે ભણવા માટે તો obviously last time આપણે સેશનમાં I think our experts had covered what to do. But one thing to be mindful is that you better start foundation. અને foundation માટે 12th ના results ની રાહ જોવાની જરૂર નથી. If આ બધી institutes provisional admission આપે છે on the basis of your 12th hall ticket. The 12th ની mark sheet pending with those are called provisional admissions. એ admission date ના 6 મહિનાની અંદર તમારે 12th ની mark sheet submit કરવાની છે. આનો ફાયદો શું થાય? તમને એક exam 6 મહિના પહેલા appear થવા મળે. So you save time. And it's nothing is as brilliant as being a chartered accountant by the age of 21-22. You really get a start in life. So off late, I'm hearing that CA is also considering of enrolling students after 10th. It's a media article which I had read. I don't know, but કદાચ 10th પછી પણ exam ભલે પછી જ લેવાશે તમારી, એમાં benefit નહીં થાય, but you get more learning time. આજકાલ now students are used to learning for studying for exams for 6-8 months. Unfortunately, in our times, we just studied for 3 months and got where we were. So another important tip that I want to leave before I close out is obviously
just don't worry about anything. Exams will come and go. Everybody is આપણે નાગર બચ્ચા છે, ભગવાને એટલી તો અક્કલ આપી જ છે કે કંઈક ને કંઈક તો બહુ સારી રીતે ફોડી લે છે. એટલે સ્ટ્રેસ વગર પ્લીઝ ભણો તો જ ભણાશે, સ્ટ્રેસ લેશો તો કાંઈ નહીં થાય. Last point that I want to touch upon is placements. I said opportunities kya મળે છે. If you're doing CA, then obviously it's good to start with the Big Four. You do your articleship over there. It really teaches you very well the risk environment in which one operates in, introduction to various industries, introduction to complex businesses. So you start off at any of the Big Four. That's like Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers and Deloitte. આ ચાર Big Four firms છે. એ લોકોમાં ટેકનોલોજી પ્લે પણ એટલો જ મોટો છે, તો ઇક્વલી એન્જિનિયર્સને પણ અહીંયા એટલી જ ડિમાન્ડ છે, ઇવન MBAs. So these are no more accounting firms, they have grown themselves into consulting firms. So there is a huge scope over there. And at the same time, these are foreign firms. You have the equivalent in India also. You have Grant Thornton, you have BDO, you have Protiviti. But the organizations, Accenture, TCS to some extent, but the organizations entry levels is a good start. But entry level લીધા પછી 3-4 વર્ષમાં if you want to move into industry, so typically finance world માં બે jobs હોય, industry કે consulting. So industry is basically your corporates, where you get into the deep end. કોઈ પણ વસ્તુ specialize ત્યાં થાય. Consulting માં a classic example of consulting is, while I am a consultant myself, is they will look into your watch and tell you the time. Just goes to prove that you don't know how to see the time. That's why you hire consultants. But there is a niche there as well. Consulting માં એક મોટો benefit છે કે તમને ઘણા બધા projects જોવા મળે. Whereas ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતા હો એ જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમે વધારે ને વધારે ડીપ જાઓ. અને CA ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તો પ્લેસમેન્ટ્સ થાય જ છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી પ્લેસમેન્ટ થાય છે. CS Institute has also started doing placements, and MBA schools, it depends on their placement. For internships, obviously, if you want to reach out for articleships, all of these have lots of openings, and Big Four, they hire significantly. You will be surprised at the hiring numbers that they have. There is always an opening. It's just that they have to find the fitment is always a challenge. So that's the roundup I will give on placements. I think I've done well on time. If there are any questions, feel free to reach out now or later. I think my email ID and numbers are there on the SVNM website. Please have a look at it. And over to you, Priyanka. જય હાટકેશ બધાને. સો જ્યારે એક વ્યક્તિને માન લો કે ઘણી વખત એવું ખબર પડે ને કે આ માંદા છે, હોસ્પિટલમાં છે, અને ઘણી વખત ખબર પડે કે બ્રેન ડેડ થઈ ગયા છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે બ્રેન ડેડ થાય ત્યારે આપણે આપણી ભાષામાં એવું કહીએ કે લોહી માથા સુધી પહોંચતું નથી, એટલા માટે બ્રેન ડેડ થઈ ગયા છે. સો વેન આઈ સે finance is like blood circulation in your career. કારણ કે કદાચ અહીંયા અમુક સ્ટુડન્ટ્સ હશે જે કોર ફાઇનાન્સ કરિયર નહીં લે, પણ તો પણ this is blood circulation, કે ગમે ત્યારે આ એસ્પેક્ટ શીખવું તો બધાએ પડશે જ. So my name is Priyanka Acharya. As of now, I am a financial educator, a published author, અને મારા બે પોડકાસ્ટ શોઝ છે. એક ચુસ્કી ફાઇનાન્સ અને એક શોનું નામ છે લક્ષ્મી જ્ઞાન લાઇબ્રેરી. આ બધું સાંભળતા એવું થતું હશે કે કદાચ નાનપણથી મારે ફાઇનાન્સ જ ભણવું હશે અને આઈ વુડ બી વેરી એમ્બિશિયસ અબાઉટ ધીસ ફિલ્ડ. પણ ખાસ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ છે તો કહી દઉં કે આઈ વોન્ટેડ ટુ બીકમ અ સાયકોલોજિસ્ટ એવર સિન્સ આઈ વોઝ અ ચાઇલ્ડ. સો દેર વોઝ નો લિંક ટુ ફાઇનાન્સ એટ દેટ ટાઈમ. બટ જ્યારે એ જમાનામાં માર્ક્સ સારા આવતા ને તો આર્ટ્સ વોઝ અ વેરી left out option in those days. એટલા માટે એવું હતું કે કોમર્સ અને સાયન્સ આર ધ ઓનલી two choices I had. I took up my commerce. I did my BCom, plain BCom, without any other add-ons. I did my MBA after that. Again, I chose finance as a specialization. But my career shaped up by getting very, very good opportunities at my job places. Jobs કર્યા 5 વર્ષ પછી I joined Bombay Stock Exchange as a faculty. અને ત્યારે મને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું એક દિવસ કે finance actually is psychology. It is not numbers only. So I want to tell this to people, કારણ કે ઘણીવાર હું જોઉં છું કે 9th to 12th ના છોકરાઓ બહુ જ મૂંઝવણમાં હોય છે. એવું લાગે છે કે એક કરિયર ચૂઝ કરી લીધું તો my doors are closed and I will not get to do anything else.
but actually if you find out ways and means, atyare things are getting so integrated that everything can become a way of life for you, and specifically finance will become a way of life. So aane as a career approach karwa mate, I think I will split this into two parts, because Bhaumik bhai has already shared a lot of good insightful details. So let me share two things here. One is, finance જો ભણવાનું શરૂઆત કરવી હોય તો the easiest way is to start reading, because અત્યારે there is a lot of good content available on the internet. But that does not mean કે આપણે કોઈ inauthentic content ઉપર જતા રહીએ. I want to mention to you કે banks, financial services as in જે તમે mutual funds, stock broking companies જુઓ છો, અને insurance companies અને insurance na brokers, all of these people today, if they put anything on their website, if they are registered companies, I am not saying any influencer, I am saying registered company, કે માન લો કે એક insurance broker company છે. So these people have to get their content approved. It is a compliance process, અને પછી જ આ information website પર જઈ શકે. So rather than just wasting time on thinking કે હું આ કરું કે નહીં, scope મળશે કે નહીં, you bang on start going to the internet and reading these blogs. And don't just search blogs on finance, because you may get again unauthorized blogs. So go to proper company websites and read the informative blogs that they are bringing, because financial literacy is one very big question in mind currently. જ્યારે તમે આ બ્લોગ્સ વાંચતા હશો તો કદાચ શરૂઆતમાં તમને કઈ ખ્યાલ નહીં આવે કે આ શું ટોપિકમાં વાત કરી રહ્યા છે, because you are not exposed to technicalities of finance. But blogs and LinkedIn posts are created in such a way કે એક layman ને સમજાઈ શકે. So when you read it, and preferably read it with parents, because then you will start understanding that how finance is affecting everything in our life. કારણ કે પૈસા તો center point છે ઘરનું, and as I said, it is blood circulation. So this element will start helping you to identify કે મારે exactly કઈ field, કઈ exactly within finance also કઈ field માં જવું છે અને શું કરવું છે. So like Bhaumik bhai said, if you are going to CA, we will start reading material on the CA website, ICAI, or on the CS website, which is ICSI. So when I start reading blogs, I get a complete information on what is going on. And that will help me to fine tune things કે અચ્છા આ મને કંઈક સમજાઈ રહ્યું છે, or આમાં મારે જરા વધારે સમજવું છે. So your curiosity will take you to places. Finance is such a career જ્યાં marketing is linked if you are selling a financial product or promoting or branding a financial product. Finance is something where operations and admin is required, કારણ કે ઘણું બધું paperwork and documentation is required. Finance is a field where IT is required, like Nirobhai and Niyat were sharing. So you cannot do without IT. My first job was as a business analyst. So business analyst એ કરે કે જ્યારે તમે shares માં suppose for example invest કરતા હો, તો screen ઉપર તમને જે દેખાય છે કોઈ IT person એ code કર્યું છે. But how will the IT person know કે અહીંયા મને amount લેવાનું છે, અહીંયા આ information લેવી જરૂરી છે, આટલું mandatory છે, આટલું optional છે. So that's where a finance background business analyst helps them. And in this section, last thing I want to tell you is that there are cheaper, easier options to explore finance. If you want to really understand NISM, which is National Institute of Securities Markets, જે SEBI નો જામ છે, you can go to NISM website. NISM ના ઘણા બધા certifications મળશે તમને, જે 1500-2000 રૂપિયાના hardly છે. So get the model test paper, get the model answer paper, try to find out the things you will be able to prepare with the content that they give you in the form of ebook. અને એનાથી તમે એક exam આપી દો. So foundation exam, basic exam, આ બધું ઘણું બધું મળશે. આ જ exams તમને NSE અને BSE ની sites ઉપર પણ મળશે. The second section that I want to talk about today, taking this opportunity, is that ગમે તે career આપણે choose કરશું, ultimately આપણે પૈસા તો કમાવાના જ છીએ. અને પૈસા કમાવા એક હદ સુધી સહેલા છે, પૈસા ખર્ચ કરવા એના પણ કરતા સહેલા છે. The whole art lies in managing our money.
અને મેનેજિંગ મની કેનોટ બી લાઈક મારી પાસે જ્યારે 10-15 લાખ રૂપિયા હશે ત્યારે હું મેનેજ કરવાનું શરૂ કરીશ. સો ફોર સ્ટુડન્ટ્સ, you start building up your money as in તમારી પાસે piggy banks હશે. You start reading about money, start seeing how money is saved, invested, insured, start becoming unbiased about finance કે ભાઈ આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો બેકાર છે, આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો બહુ સરસ છે. There is no right and wrong instrument. It is always a relevant financial understanding that we need to build up. And that's why I took this element of financial education as my whole career. So this is how you will be able to evolve. All these basic exams will be cost effective also, and you will get a hang of it. If you are doing all this, you can go to Coursera, Udemy, Unacademy, all these specific things જ્યાં ઘણા બધા courses available છે. These courses are cheap, these courses are somewhat free also. આમાં પણ જ્યારે તમે find out કરશો તો you will be able to explore. આનો ફાયદો એ છે કે when you are in a finance course, even if you are pursuing that course and not pursuing that career, the biggest benefit is કે પૈસા તો ક્યારેક કમાવાના જ છો. So this course will help you there as well. So read, speak and write about finance is the only way to build career or to manage finances in your future. This is all from my side and thank you so much. જે કંઈ પણ questions હોય, please reach out to me. જે મેં website details આપેલી છે, my contact details are available. Thank you so much. Thank you very much, Priyanka. જય હાટકેશ. હું સ્મિતાબેન વૈદ્ય. બેઝિકલી હું હાઉસવાઇફ છું, બટ 3 સક્સેસફુલ બાળકોની માતા છું. મારે આમ તો આ કમિટીમાં બધા લોકોએ ખૂબ સરસ રીતે વાઇબ્રન્ટ ટીમ છે આપણી, ખૂબ સરસ બધાએ ખૂબ સરસ રીતે રજૂઆત કરી છે. હવે વાત આવે છે થોડી પેરેન્ટ્સ માટે. પેરેન્ટ્સ બધા અત્યારે તો એકદમ પેરેન્ટ્સ પણ એટલા બધા આગળ વધી ગયા છે, પોતાના ક્ષેત્રમાં બધા વર્કિંગ છે. અને જ્યારે પણ બાળક નાનું પણ હોય ત્યારે દરેક પેરેન્ટ્સની એક ઈચ્છા હોય છે કે મારું બાળક એન્જિનિયર બનશે, મારું બાળક ડોક્ટર બનશે. દરેક મા બાપના સપના હોય છે. બટ અને બાળકો કદાચ ફૂલફિલ પણ કરે છે, પણ મેઇન તો પેરેન્ટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સના લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક જાણવા જોઈએ કે પોતાનું બાળક શેમાં રુચિ ધરાવે છે. મારું બાળક કદાચ આર્ટ્સમાં પણ સરસ આગળ વધી શકે છે, પણ આપણા મેઇન જેમ પ્રિયંકાએ આગળ કહ્યું કે સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ, બટ એમ કે પોતાના કેરિયરમાં જો બાળક કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તો પેરેન્ટ્સે એ લોકોને આગળ વધવા માટે એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપવું જરૂરી છે. નો પ્રેશર. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ નો પ્રેશર ઓર સ્ટ્રેસ ઓન એની. કોઈ પણ માતા પિતાએ પોતાના બાળકોને જરૂરી નથી કે તમે એન્જિનિયર છો કે તમારું બાળક એન્જિનિયર જ બને, કે તમે ડોક્ટર છો કે તમારું બાળક તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો. બટ એ લોકોએ કોઈ પ્રેશરાઇઝ નહીં કરવું જોઈએ. એને જે ફિલ્ડમાં જવું હોય એવી ફિલ્ડમાં એ લોકોને તક આપવી જોઈએ જવા માટે. એન્ડ અત્યારે તો પેરેન્ટ્સ એક જે ધારો કે આપણે આગળ બધા પાસે જોઈ ગયા કે બધા પોતપોતાના ફિલ્ડમાં આપણે જે બધા આગળ જે વક્તાઓ હતા પોતાના, એટલે પેરેન્ટ્સે જે પર્ટિક્યુલર બાળકને ઇન્ટરેસ્ટ હોય પોતાના જે ધારો કે તો આ બધા આપણે જે વક્તાઓ વિશે આપણે જાણ્યું તે પેરેન્ટ્સે એ લોકોની એડવાઇસ લેવી કે જે બાળકને પોતાના બાળકને જે પણ ફિલ્ડમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એના એક્સપર્ટ પાસે પેરેન્ટ્સે એમની સલાહ લેવી એ પણ જરૂરી છે કે જેમાં બાળકનું કેરિયર બનાવવા માંગે પોતાનું, એમાં એ બાળકને એ લોકો પાસે સલાહ લેવી એન્ડ તેનું કેરિયર બનાવવામાં હેલ્પ કરવી. એન્ડ ધારો કે અત્યારે કોમ્પિટિશનનો યુગ છે. લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ માય ધેટ કે અત્યારે કોમ્પિટિશન, અત્યારે 80% તો કોઈને એમ કે 90 અપ જ મારું બાળક લાવે. પોઈન્ટની અત્યારે કોમ્પિટિશન થઈ ગઈ છે બાળકો માટે. 95.1 એટલે ફલાણી કોલેજમાં જ એડમિશન મળશે, 90 એટલે આ જ કોલેજમાં એડમિશન મળશે. એમાં પેરેન્ટ્સનું પણ એટલું બધું એક્સપેક્ટેશન અત્યારે વધી ગયું છે. અને અત્યારે જરૂરી પણ છે, કારણ કે અત્યારે
કોમ્પિટિશનનો યુગ છે એટલે 90 અપ તો છોકરાઓને એમ લાગે કે માર્ક લાવે તો કંઈક આગળ સારી કોલેજોમાં એડમિશન મળે, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણી એક્સપેક્ટેશન મુજબ કદાચ બાળક થોડા આપણું સંતાન થોડા ઓછા માર્ક લાવે. મારું નામ ધારા નીરવ બુચ છે અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન કે બાય એજ્યુકેશન આઈ એમ એન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર એન્ડ બાય પ્રોફેશન I am a joint director of Dreamsoft IT Solutions Private Limited. And my role into my company is I'm managing entire digital marketing department, search engine optimization, Google AdWords, etc. for my own company and for our clients as well. So teachers na family ne હું belong કરું છું. એટલે મારા કરિયરમાં મને એજ્યુકેશન અને એના માટે ગાઈડન્સ અને સપોર્ટ ખૂબ ટાઈમલી અને પ્રોપર મળ્યા હતા. મારા પપ્પા મિસ્ટર પરિમલ ભાનુપ્રસાદ વૈષ્ણવ, he was a civil engineer and lecturer and head of the department into Government Polytechnic Ahmedabad into civil engineering department. મારા મમ્મી એમકોમ છે ઇકોનોમિક્સમાં, એટલે ઘરમાં મારા ભણવા ઉપર હું કેવું ભણું છું અને મારો ગ્રાફ શું છે એના પર મારા મમ્મીની પકડ રહેતી હતી અને બાકી ગાઈડન્સ પપ્પા આપતા અને મારા ફઈઓ માસીઓ ઓલ વર ટીચર્સ. સો કરિયર અને એજ્યુકેશન માટે મને કમ્પ્લીટ સપોર્ટ મળ્યો હતો. સો હું અને નીરવ પણ અમારો દીકરો પ્રથમ કે છે અત્યારે તો હજી 7th ગ્રેડમાં જ છે, પણ અમે લર્ન કરી રહ્યા છીએ અને ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે એને પણ એવો સેમ સપોર્ટ અને ગાઈડન્સ આપી શકીએ અને જે અમને મળ્યું છે તે અમે એને આગળ ફોરવર્ડ કરી શકીએ. એટલે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ કે જે અમને હેલ્પફુલ થયા હતા, લાઈક encouragement, support, and access to follow some loved activities also along with the studies. કે જે મારા માનવા પ્રમાણે ઓવરઓલ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ અને ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ માટે ખૂબ રિક્વાયર્ડ છે. સ્ટડીઝ ઓફકોર્સ રિક્વાયર્ડ છે, પણ એની સાથે તમે તમારી કોઈ હોબી પરસ્યુ કરો અને એમાં આગળ વધી શકો તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોટ અ બેડ થિંગ. મેઇન પોઝિટિવ પ્રોત્સાહન કોઈ પણ કિડ માટે આઈ એમ શ્યોર ખૂબ જ રિક્વાયરમેન્ટ એની છે, બીકોઝ દે આર લિવિંગ ઇન ટુ વેરી કોમ્પિટિટિવ ઇરા. જેમ સ્મિતાબેને કીધું કે અમુક પર્સન્ટેજથી ઓછા આવે તો કોઈ સારી સ્કૂલ કોલેજમાં એન્ટ્રી મળવામાં પ્રોબ્લેમ થશે, એવા ફિયરની અંદર જ કિડ્સ મોટા થતા હોય છે. તો એવા ટાઈમે એને આપણે પોઝિટિવ સપોર્ટ આપી શકીએ. અને ધ્રુતિ મસ્ટ બી અગ્રી વિથ મી કે સ્ટડીઝને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા માટે વી કેન કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ પ્રેક્ટિકલ ફોર્મ ઓર ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ફોર્મ, સો દેટ છોકરાઓને ઝડપથી વસ્તુ એના માઇન્ડમાં રહી જાય અને એ લોકો એને પોતાના પેપર લખતી વખતે કે વોટેવર પ્રોપરલી એક્સપ્રેસ કરી શકે. સો બોખણપટ્ટી કરતા આઈ થિંક 100% સારી સક્સેસ એમાં આપણને મળી શકે. સો એક પોઈન્ટ ઈ. પછી બીજું મારા માઇન્ડમાં આવે છે કે અલોંગ વિથ સક્સેસ સેલિબ્રેશન વી શુડ ઓલ્સો સેલિબ્રેટ અવર કિડ્સ હાર્ડ વર્ક, કે જે સ્ટડીઝ કે એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીમાં આગળ વધવા માટે એ લોકોએ જે હાર્ડવર્ક કર્યું હોય ને એને પણ જો આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ અલોંગ વિથ સક્સેસ તો આઈ થિંક કિડ્સને વધારે મોટિવેશન મળશે. અને આ આઈડિયા વેરી ફ્રેન્ડલી મને મારી એક કઝિન જેની ડોટરે હમણાં 10thમાં CBSEમાં સારો સ્કોર કર્યો ને એના પાસેથી જ મળ્યો હતો, કેમ કે એને એની ડોટરની સક્સેસને પણ સેલિબ્રેટ હાર્ડવર્કને પણ સેલિબ્રેટ કર્યું હતું અલોંગ વિથ હર સક્સેસ. સો I will also learn this કે મારે આવું કરવું જોઈએ. ઘરમાં આમ તો આપણા બધાના ઘરમાં હેપીનેસનું જ એન્વાયરમેન્ટ હોય છે, પણ તેમ છતાં આનંદ ઉલ્લાસનો એન્વાયરમેન્ટ એક કિડના મેન્ટલ અને ઇમોશનલ બ્રોટઅપ માટે ખૂબ હેલ્પફુલ થાય છે. નાઉ વી કમ ઓન ધ કરિયર સિલેક્શન. હવે કરિયર કાઉન્સેલિંગના ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. લાસ્ટ સન્ડેના જ કરિયર કાઉન્સેલિંગના સેશનમાં આપણને જાણવા મળ્યું કે નાઉ નોટ ઓનલી ટિપિકલ લાઇન્સ લાઇક એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ, BSc, MCom, એકેડેમિક ફિલ્ડ એવું જ એકલું નથી રહ્યું, ઘણા બધા નવા એવન્યુઝ ઓપન થયા છે. સો આપણે કોઈ પ્રોપર કાઉન્સેલરનો ની હેલ્પ લઈને આપણા છોકરાને એક પ્રોપર લાઇન સિલેક્ટ કરવામાં મદદ કરી શકીએ. લાઈક આપણે આપણી ઈચ્છા છે કે મારી ઈચ્છા છે, આઈ એગ્રી કે મારી ઈચ્છા છે કે જ્યારે હું નીરવ એન્જિનિયર છે, હું એન્જિનિયર છું, પ્રથમ પણ એ લાઈનમાં જાય, પણ આઈ થિંક ઇટ્સ અપ ટુ હિમ એને એમાં જવું છે નથી જવું એ મારે એને ચોઇસ કરવાનો ચાન્સ આપવો જોઈએ. સો ફોર ઓલ પેરેન્ટ્સ સેમ કે આપણી ઈચ્છા એના પર થોપવા કરતા એ લોકોનું લાઇકિંગ જાણીને
જો એને કેરિયર સિલેક્ટ કરવા દઈએ તો આઈ એમ શ્યોર કે એ લોકો ખૂબ સારી રીતે શાઇન આઉટ થશે. પ્લસ ડ્યુરિંગ ધ અવર એજ્યુકેશનલ યર, જેમ કે હમણાં જૂનમાં જ છોકરાઓનું નેક્સ્ટ યર એજ્યુકેશન ચાલુ થશે, તો છોકરાઓ ફરીથી પાછા એ જ વીકલી ટેસ્ટ અને એસાઇનમેન્ટ પ્રોજેક્ટ આમાં તેમાં ડૂબી જશે. ખૂબ પેરેન્ટ્સ અને છોકરાઓ બધા ખૂબ જ મંડી પડશે મહેનત કરવા. સો આઈ સ્ટ્રોંગલી પ્રિફર કે વીકેન્ડ બ્રેક્સ, જો આપણે આપણા છોકરાઓને ફન ફિલ્ડ વીકેન્ડ બ્રેક્સ આપીએ અલોંગ વિથ સ્ટડીઝ, તો એ લોકોનું માઇન્ડ રિલેક્સ થઈ જશે અને ફ્રોમ નેક્સ્ટ વીક એ લોકો વધારે એફર્ટ્સથી પોતાના કામમાં ફરીથી જોડાઈ જશે. So this is my feeling. And one very important, never compare your child with any other kid. દરેકના ઇમોશનલ અને પ્રોબ્લેમ્સ પર્સનલ હોય છે, અલગ અલગ હોય છે. બે સિબ્લિંગના પણ ડિફરન્ટ હોય છે, તો ફ્રેન્ડની સાથે તો કમ્પેરિઝનનો ક્વેશ્ચન નથી આવતો. એ લોકોના ડેફિનેટલી આપણા કરતા ડિફરન્ટ જ હોય. સો મોરલ ઓફ ધીસ એન્ટાયર ટોક ઇઝ કે તમારા ચાઇલ્ડને લવ, એક્સેપ્ટન્સ, એન્કરેજમેન્ટથી નર્ચર કરો, સો રિઝલ્ટ તમને ચોક્કસ જ મળશે. અને આઈ વિલ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ડુ ધ સેમ વિથ પ્રથમ. સો આઈ થિંક ધેટ્સ ઇટ. એન્ડ આજે એન્ડમાં મધર્સ ડે છે, તો આ સેશનમાં હાજર દરેક મધર્સ ને આઈ એમ વિશિંગ અ વેરી હેપી મધર્સ ડે. જય હાટકેશ. થેન્ક યુ. Okay. Jai Hatkesh. Hello. Can you hear me? Yes. Hello. હા. Yes. Okay. આપણે જેમ વાત થઈ હતી કે 9th 10th 11th 12th માં એક્ઝામ્સની પ્રિપેરેશન માટે આપણે જે તૈયારીઓ કરવી પડે, એના લાસ્ટ મોમેન્ટ પ્રિપેરેશન ઇઝ important, but only last moment preparation is not important. Whole time, full આખું 2 વર્ષ તમારે એક સાથે તમારી તૈયારી ધીરે ધીરે કરતા હોય તો તમને કોઈ દિવસ ઇસ્યુ નથી આવતા છેલ્લી મિનિટ માટે. પણ છેલ્લી મિનિટની પ્રિપેરેશન માટે હું થોડું ઘણું એટલું બ્રીફ કરીશ કે પોતાની નોટ્સ બનાવીને રાખો. સ્પેશિયલી એ નોટ્સ જેમાં તમારી ફોર્મ્યુલા શીટ હોય, જેમ કે ફિઝિક્સ, હું સાયન્સ ટીચર છું તો હું તમને સાયન્સ વિશે વધારે કહી શકીશ. તો ફિઝિક્સ માટે તમે સ્પેશિયલી ફોર્મ્યુલા શીટ બનાવી શકો, જે તમને ન્યુમેરિકલ્સમાં હેલ્પ કરે છે. નાના કીવર્ડ બનાવો કે જે કીવર્ડ્સ છે એનાથી તમને ડેફિનેશન્સ લખવામાં અને એને એક્સપ્લેન કરવામાં ઇઝી પડે. કારણ કે સ્પેશિયલી 10th ના સ્ટુડન્ટ્સને એક્ઝેક્ટ કોપી ટુ કોપી લખવાની કોઈ નથી કહેતું, પણ keywords are very important. If you follow the keywords, you will get 100% marks, because સાયન્સમાં સાયન્ટિફિક વર્ડનું વેલ્યુ છે. અને કેમિસ્ટ્રી માટે હું કહીશ તો કેમિસ્ટ્રીમાં તમારી માટે જે છે સ્પેશિયલી દરેક ફોર્મ્યુલા, કેમિકલ ફોર્મ્યુલા, chemical equations, how to balance chemical equations, જો એ પહેલેથી તમારું પરફેક્ટલી થયેલું હશે તો ઘણી ખરે અંશે તમે કેમિસ્ટ્રીનું પેપર ક્રેક કરવાનું ઈઝી પડી જાય છે. કેમિસ્ટ્રી ઘણા લોકોને સખત ડિફિકલ્ટ પડે છે, એનું કારણ બેઝ કાચો રહી જાય છે. અગર તમે 8th 9th થી ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેલ કેમિસ્ટ્રી, કેવી રીતે ફોર્મ્યુલાઝ, કેમિકલ ફોર્મ્યુલાઝ બને છે, કેવી રીતે બેલેન્સ ઇક્વેશન થાય છે, તો તમારી માટે કેમિસ્ટ્રીનું પેપર ક્રેક કરવું બહુ જ ઇઝી છે. જે 1.5 થી 2 કલાકનું પેપર પણ તમે 1.5 કલાકથી કલાકની વચ્ચે લખી શકો છો, ક્રેક કરી શકો છો. સો ધીઝ આર સમ ટિપ્સ. તો અને બાયોલોજી માટે સ્પેશિયલી ડાયાગ્રામ્સ એ સખત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે ડાયાગ્રામ સાથે હેલો, કેન યુ હિયર? Yes, we can. Yeah. Okay. So બાયોલોજીમાં ડાયાગ્રામ્સ અને એના નેમિંગ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે. ઇફ યુ આર વેરી ક્લિયર ઇન ડાયાગ્રામ્સ એન્ડ ઇફ યુ ગો મેથેડિકલી, તો તમને બાયોલોજી સમજવામાં અને પેપર ક્રેક કરવામાં ઘણું ઇઝી પડે છે. અને એની માટે હું એટલું જ કહીશ કે ICSE માં ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું નથી આવતું, પણ
આઈસીએસસી ના ડાયાગ્રામમાં તમને નેમિંગ હોય છે, લેબલિંગ હોય છે. જે લેબલિંગ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો લેબલિંગ થયેલું હશે સરખું તો તમને આખો ક્વેશ્ચન્સ ક્રેક કરી શકશો, કારણ કે 10 માર્ક્સનો એક ક્વેશ્ચન આવે છે જેમાં 2 માર્ક્સ ફોર લેબલિંગ અને એને જ લગતા ક્વેશ્ચન્સ હશે. તો એ જે 10 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ 10 માર્ક્સનું જે આવે છે ક્વેશ્ચન ઇઝીલી ક્રેક થઈ શકે. તો આ રીતના અમુક સિમ્પલ પણ વેલ્યુએબલ ટિપ્સ 8, 9, 10th ના આઈ એમ શ્યોર દરેક ટીચર્સ છોકરાઓને એક્ઝામ્સ ના પહેલા આપતા જ હોય છે. હવે I am ready for the question answers. If you have any kind of question answers, questions regarding that preparation or 11, 12, and best Start part, your if you video. know my video, okay. Yes. Hello. Okay. Any આપણે બધા જાણીએ જ છીએ, ભણ્યા જ છીએ કે અકબરના દરબારમાં 9 રત્નો હતા. એન્ડ આઈ પ્રાઉડલી સે કે SVNM ની આ ટીમમાં 15 રત્નો છે અને આ 15 રત્નો સ્વયં પ્રકાશિત છે અને એ બધાનો હાથ વિદ્યાર્થીઓ તરફ લંબાયેલો છે જ. એટલે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ચોક્કસ તમે એમનો સંપર્ક કરી જ શકો છો અને ખૂબ આનંદ થશે તમને બધાને જો મદદરૂપ કંઈ થઈ શકીએ તો. અને બીજી એક વાત, આ સેશન એટલા માટે વધારે આનંદનું રહ્યું કે આ રીતે બધાને નજીકથી ઓળખવાનો એક મોકો પણ મળ્યો અને ભણવાની અગત્યતા શું છે, કેવી રીતે ભણવું જોઈએ, કેવી રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ થી લઈને માતા પિતાની જવાબદારી સુધી, થી લઈને રૂપિયો કેમ કમાવો, થી લઈને રૂપિયો કેમ બચાવવો ત્યાં સુધીની, એટલે પિન ટુ પિયાનો બધી જ માહિતી આજે કદાચ અહીંયા જેટલા જોડાયેલા છે એમને મળી જ હશે. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ધી એન્ટાયર ટીમ. kudos to everybody for this wonderful session. અને આવતા રવિવારે ઓર એક મજાનું સેશન થવાનું છે, મહારાણી નાગરાણી કારકિર્દી મેળો. એ વિશેની વિગત જે ગ્રુપ બન્યું છે વોટ્સએપનું એની ઉપર મુકાશે જ. અને આ સેશનમાં પણ જેમને કોઈ પ્રશ્નો હોય એઝ આઈ સેડ કે પૂછી શકે છે. અને વિભૂષિતભાઈએ જેમ વાત કરી કે ડિફેન્સની, તો આપણી ઓળખ ચિહ્ન કલમ કરછી અને બરછી છે. અને કદાચ ઘણા જાણતા પણ હશે કે કચ્છમાં અને એવી અનેક જગ્યાએ નાગરોના પાળિયા છે. એટલે જે લોકોએ ખરેખર બરછીનો ઉપયોગ કરી જાણ્યો છે. અને અત્યારે પણ એવા કેટલાક ફેમિલીઝ છે જેમની 3 થી 4 પેઢી ડિફેન્સમાં જોડાયેલી છે. એટલે ટૂંકમાં એવું છે કે કદાચ બાળકને પોતાની કાબેલિયત ખબર ના હોય પણ માતા પિતા તો સારી રીતે જાણતા જ હોય. એટલે માતા પિતાએ જેમણે બધાને LIC શું છે એ ખબર જ છે કે માતા ને પિતા એટલે સંતાન જે છે એ દીવો છે અને માતા પિતા એ દીવાનું રક્ષણ કરતા 2 હાથ છે. એટલે આપણે એ સિમ્બોલને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આપણા સંતાનનું, કારણ કે આપણા મા બાપે આપણી ઉપર ભરોસો કરીને આપણને જેમ આપણે આગળ વધવું હતું એમ વધવા દીધા. ચોક્કસ એમના સલાહ સૂચનો, ટકોર એ બધું આપણને કામ આવ્યું છે. એટલે આપણે જમાનાની સાથે કદમ મિલાવવા માટે આપણું છોકરું કેટલું સક્ષમ છે એ શોધવાની મા બાપની પણ જવાબદારી છે. એટલે આઈ એમ શ્યોર કે આ બાજુવાળાના દીકરાના તો આટલા આવે કે તારા ફ્રેન્ડના તો આટલા આવ્યા, તારે આટલા લાવવા જ પડશે.
અને એક બહુ સત્ય અને કરુણ સમાચાર આપણે વાંચતા જોઈએ છે અવારનવાર, એન્ડ ધેટ ઇઝ ધી સુસાઇડ કમિટેડ બાય સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે આપણે કદાચ જે માતા પિતાએ સંતાનને આ દુનિયામાં જન્મ આપ્યો છે એના રક્ષણની, એને પ્રેમ આપવાની એ બધી જવાબદારી માતા પિતાની બને છે. તો આપણે એવું સ્ટ્રેસ છોકરાઓને ન આપીએ કે જેથી કરીને સંતાનો અને માતા પિતા વચ્ચે પણ ઘર્ષણ ઊભું થાય. એટલે સુંદર મજાની લાઈફ સંતાનો જીવે તો મા બાપને માટે પણ ગર્વની વાત છે અને સંતાનો પણ ખૂબ ખુશ રહેશે. તો આ સાથે આપણે આજનું આ સેશન અહીંયા સમાપ્ત કરીએ.